uDaniel indoda yakwaThixo elawulwa sisandla sikaYehova egcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele yawuva lo mthetho ngoba mangathandazwa for 3 months. Remember uDaniel ithi iBhayibhile wayethandaza 3 times a day. Weva lo myalelo ngoba mangathandazwa for 3 months. Indoda ethemba uThixo eqhutshwa sisandla sikaYehova ithi iBhayibhile yaya egumbini eliphezulu yangena egumbini eliphezulu yafuna ifestile elithi silenkosi yathandaza azebeva lamadoda akuDaniel weqa umthetho nakwathandaza lithi iBhayibhile wayomangalela kukumkani wathi kumkani Daniel according to the law esayiniweyo ubhaqwe ethandaza makaphoswe emathini wengonyama. Lithi senkosi waphoswa uDaniel. Lithi senkosi kumkani wazama ukumsindisa lathi latshona ilanga. Lithi phambili ekuseni wakhekha ukumkani wazama ukumsindisa uDaniel. Xa efika emathini wengonyama wathi Daniel uThixo embusayo ingaba usendisile na. Wathi uDaniel kumkani phila wona phakathi uyawova uthumele ingelosi oba ivale umlomo wengonyama singabi nako ukudiqweka. uDaniel wasurvive phakathi emathini wengonyama mama wami ingonyama lithi njengoba sazilambile waphila uDaniel phakathi emathini wengonyama ngoba uDaniel wayethamba umthandazo. uDaniel wayewalwa sisandla sikaYehova alithi silenkosi waphila emathini wengonyama for the whole night. Wafika ukumkani ekuseni wathi Daniel phuma watshintsha umthetho kumkani wathi uThixo kaDaniel nguye omsindisileyo emathini wengonyama. uThixo kaDaniel nguye omhlakuleyo. Ndizatsho namhlanje ebuhlweni ukuthi xa ngabe sinethemba uThixo silawulwa sisandla sikaYehova kukhona izinto esizawungena kuzo siphumele ngaphesheya. kukhona imimoto esizawungena kuyo abanye batshone thina siphumele. kwenza njani? silawulwa sisandla somdala wey'nsuku silawulwa yingalo kaYehova. akwenzeki abanesandla sikaThixo benkotshwe. Ndivale ngale note sele uDaniel esebhodwe uShedreki uMeshaki waBhediniko ithi iBhayibhile uNebukadinezari watshina omnye umthetho wathi xa kuthe kwakhala ixilongo kwakhala umrhubhe kwabethwa uHathi wonke umuntu must bow down aqubute kwistatue kuthole legolide. ithi iBhayibhile ngoba kutsho kumkani lakhala ixilongo sakhala isigodlo bonke abantu baqubutha. ithi iBhayibhile phakathi kwabaqubuthayo kwabonakala kwamadoda amathathu angaqubuthanga waze wathatha isiqaka sikakumkani sathi khona namadoda angaqubuthanga kwenze njani? uthi Nebukadinezari uThixo wenu ingaba uzawunisindisa na? Bathi la madoda makwazeke kumkani noba akasisindisanga kodwa soze saqubutha kuThixo wakho. Ndizatsho namhlanje kuhlweni wasengathi naye kwenzeni kwakhe noba kwenza noba kenzanga uThixo kodwa sohlala siqubutha kuye yedwa. ingathi ngewavala amadoda esithi nabangazikhuphanga ejikana livutha umlilo noba singatshaswa ngumlotha noba singatshaswa nethuthu for as long as singaqubuthanga kuthole negolide. it is done, it is okay. sithi nguhlaba lamakholwa angaziqubutha kwabanye uThixo noba ungakhonjwa ngesibhamu noba ungenzelwa ntoni na ngekungase uqubutha kwi-foreign court kodwa qubutha kuYehova umenzi wezulu lehlabathi. iBhayibhile lamadoda afakwe emlilweni kube ngaqubutanga. Siyathandaza afakwe emlilweni.
umlilo phindwe 7 times 70. La madoda ithi iBhayibhile uthi umqulu wencandweni ahamba ekhululekile. Ahambe nje enjani ekhululekile. Lithi sinakwazi wathi uNebukadinezari esakhangele wathi basingafaka ngamadoda amathathu na emlilweni kuthani sibanazo vela ngeyesine endinkangela koyayo kunyaka wonke. Lithi zulikaThixo wawo uNebukadinezari wabizisitaka zakhe wathi kanizobona umhlola besiphosa amadoda amathathu kodwa sibona senemane endinkangela koyesine kunyaka wonke. Ngoba sometimes uThixo simkhonzayo akavamanga ukusikhupha intweni, akavamanga ukusosula inyembezi, akavamanga ukusinika imisebenzi, akavamanga ukusivulela iminyango. Kodwa phakathi enhluphekweni uyasisustain, uyasigcina phakathi emlilweni, uyasigcina ezinyembezini, uyasigcina abantu bamangale ukuthi uphila kanjani, izinto zingaphi kakuhle sigciniwe, ukuthi uphila kanjani angaphangeli sigciniwe, ukuthi uphila kanjani izinto zakhe zingalungi. We are sustained. Lithi silenkosi uThixo zangabakhupho sethuleke emlilweni kodwa wangena nabo. Sithi uhlobo lamakholwa angazuphinda khalaze njengoba besitsho utatamba ucenge imbuku lendawo. Sithi uhlobo lamakholwa angazocomplain for as long as usasurvive. uGod uThixo ukugcinile and ukunikeza amandla to survive. Siphakame sonke.